நீங்களும் திரு சந்திரபாபு நாயுடு, how do you manage these tensions? And at the macro level, local level, these are bound to rise differences. நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே நிறைய சேலஞ்ச் இருக்கும். மீன் ஈவன் ஆஸ் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் சம்டைம் தோ நம்ம ரெண்டு பேர் நடுவில் ஒரு கிரேட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் மீன் கோஆபரேட்டிவ் மைண்ட் செட் இருந்தாலும் சரி, ரெஸ்ட் ஆஃப் த லீடர்ஸில் அந்த அளவுக்கு அது சில சமயத்தில் போயிடும். ஸோ டைம் டு டைம் யூ ஹேவ் டு அட்ரஸ் தட் பார்ட். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஒரு ஸ்மால் இன்சிடென்ட் இருந்தாலும் சரி, ஐ திங்க் we will address that part. You seem to have managed well. What is your working formula to keep this Working going? formula is not to keeping the promise we had given to people. See, That's the binding force. that's the binding force. Because sometimes I might not. There are certain things which our party might disagree. But how do you put it across? ஒரு சண்டை போடுறதுக்கு இல்லை, அந்த சண்டை போட தேவையில்லை. பட் யூ கேன் கன்வே யுவர் டிஸ்பிளஷர், யூ கேன் கன்வே யுவர் டிசன்ட், பட் இன் a very polite terms. I think your approach really makes a difference. In Tamil Nadu, we are in a poll season where in the coalition governments பத்தின talks, அதை பத்தின கோஷங்கள்லாம் கேட்குறோம். பட் என்ன கோஷம் கேட்குறீங்க? கோலிஷன் ரூல் வேணும்னு ஒரு கோஷம் இல்லை, அது வந்து ஸ்டெபிலிட்டிக்கு எதிரானது. நோ கோலிஷன் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் பேட், இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு நாங்கள் ரீஜனல் மேஜர்ஸ் ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதை பார்க்குறோம். ஆர் தே பேட் ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி? If the leaders are really they have great integrity, அவருக்கு நடுவில் integrity இருந்தால் I think that is not an issue. But if they're doing it the coalition for the sake of the state or for the sake of individuals, if that clarity is understood, if it is for an individual or for a party to come into power, then you're bound to have issues, ego issues. இன்னொன்று, இந்த என்டிஏ கவர்மெண்ட்ல ஜூனியர் பார்ட்னராக இருந்தாலும் கூட பிஜேபி கால்ஸ் த ஷார்ட்ஸ். They decide the ideological direction, so they have disproportionate say அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பம் நாடு முழுக்க இருக்கு. இஸ் தட் சோ இன் யுவர் கவர்மெண்ட்? நீங்கள் சொல்லுங்களே, என்ன வராது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள். இஃப் யூ டேர்ம் as a junior partner, ஓகே, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா, ஓவர் பவர் பண்ணிட்டாங்களான்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாங்க, யூ ஹேவ் டேக்கன் அப் டூ மெனி ரிலீஜியஸ் இஷ்யூஸ். இது வந்து அட் த பெஹெஸ்ட் ஆஃப் பிஜேபி. நோ வே. So we have to understand, for me it stems from my own understanding of politics. See, நம்ம நாட்டில் வந்து without understanding the culture, without understanding the social structure, you cannot handle politics. You have to understand, you cannot ignore them. It's like a big elephant walking in the room. ராணு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. அது இல்லை, லைக் as if it is absent in our life. அது நம்ம பார்க்காம இருக்க முடியாது. We know that it is there. Eventually it will crumble us. So I feel rather you address that, because in which way we going to gain. Because I had been maybe in the time la nariya theriyudhu veliya, but idukku munnadi na solte irundhen nariya vaati. Maybe in those times it was not bigger. Always you can look back at my interviews or my whatever political. But adukku oru disproportionate focus irukunu unga critics allege pandranga. Say for instance this Tirupati Laddu controversy. See, it has consumed so much of headlines. Adu romba politicize panniteenga unga coalition la. Definitely that is a big adulteration crime, right? Adu or adulteration, food adulteration. If you food adulteration joined with religious thing, so definitely it will have a more larger impact. ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன், எஸ், அது ஒரு கெமிக்கல் அடல்ட்ரேஷன். ஆனால் முதல்ல திரு சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள் சொன்னது போல அனிமல் ஃபேட் இருந்தது இல்லை. இட் இஸ் தேர். இஃப் யூ லுக் அட் இட், தே டிடன்ட் சே தேர் இஸ் நோ அனிமல் ஃபேட். They didn't say it. But what is there is no very simple thing. There is no ghee in that. The sitcom said there is no. It's not at all ghee. There is no trace of ghee in that. Vanaspati. So-called ghee, and there are a certain percentage of around 70 to 80,000 liters of certain percentage of is filled with chemicals. That chemical derives from God knows from which source. It could be. They're saying we don't have that kind of to evaluation methods where we could say this is from animals. So that's what they said in the report. Chemical adulteration, food adulteration is one thing. But ஆனால் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இதை வந்து ஒரு ரிலீஜியோ பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூவாக மாறிடுச்சு. இட் காஸ் சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்ஸ். அது வந்து ரொம்ப ஒரு பொலிட்டிக்கல் என்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு. No, it's not like that. It was an issue. Imagine if it happens for, நான் திருப்பி நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன், if it happens for any other religion,
then that is not an issue. For me, that is the point I would like to make. If same thing happens to any other religion, இன்னொரு எந்த தர்மத்துக்கு இது நடந்தாலும் சரி, that becomes then it is not blown out of proportion. If you talk about your own dharma, then that is an issue. Hindu dharma is a soft target, you feel, in this country? In this no, the problem is we have defined secularism in a very different way. So for me, what I feel like, I think we have Malaysia is a Muslim country. There are a lot of Tamilians are there, and we have Murugan temple is there. And in Tamil, Singapore, you have a lot of, there is both Islam, Christianity, Hinduism, the Murugan temples are there, Pillayar temples are there. I said, for example, what you apply in Singapore, the rule of law, is applied to everyone in an equal way. I am expecting that kind of culture, that kind of rule of law in our country. But the problem is same there in Singapore. If you look at it, what applied to Hindu or Chinese or Islam, Malays is the same. Here, do you feel there is an appeasement? There is 100% appeasement. There is no second thought about it. There is 100% appeasement because they feel sensitive. It is more of a vote base. I said, don't think in terms of votes. If a mistake has happened, you correct it then and there. The problem is, I think that narrative has been got a very stronger voice. And this now when we are feeling it, when we are giving a very strong counter, suddenly they feel that it is being political. When you raise voice for the Hindu issues, you are treated one way. When you raise issues for minority issues, it is treated another way. That's how it is. There is no second thought about it. And you said about party, you said one thing, but recent elections for the Maharashtra, we saw your footprint. Your campaign was seen very impactful. It was widely noted. எங்க ஊர்லலாம் எலெக்ஷன்ஸ் வருது, வர போறீங்களா? No, 2014 they invited me to Maharashtra, and 19 we could not get it. In 24 also they, I think it was more because of Fadnavis ji. They say I have a lot of connectivity there. I don't somehow எனக்கு தெரியல, எனக்கு அந்த அளவுக்கு connect இருந்தானு. I think it was quite surprising for me. I think இல்ல, நீங்க உங்க உயரத்தை புரிஞ்சிக்கிறதே இல்ல. you I mean the humility ன்னு எடுத்துக்கிறதா? அது humility பத்தல சார். Like அது humility இல்ல சார். Because அந்த அளவுக்கு I don't think more about me. It's very strange. ஒரு mass hero with such following, you say இல்ல எனக்கு இம்பாக்ட் இருக்கா அப்படின்னு. உண்மையா சொல்றது, நான் அங்கே போனவர்கள் எனக்கே உள்ளுக்குள்ள பயம் இருக்கும். எதுக்கு கூப்பிட்டாங்களோ எனக்கு தெரியல. லைக் நான் நினச்சிட்டே இருக்கேன். பட் ஒன்ஸ் ஐ கோ தேர், a lot of people will be shouting. Then I said, oh, I'm also known here. You're known very well in Tamil Nadu. You have your teens there. You connect there politically also. Tamil Nadu, Puducherry, Kerala kallam pora thittam irukka? Campaign if invited? I don't know. In Kerala they had called me twice for two occasions recently, but because of my political my administrative commitments ennaala pova mudiyala. I see. In Tamil Nadu will you campaign if invited? இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே நினைக்கல சார். Not decided yet. இனி செல்லும் இடமெல்லாம் செய்தி. தந்தி டிவியின் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணினா செல்லருக்கும் இடமெல்லாம் செய்தி. இதோ QR கோட், இப்பவே ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க.